Hello and welcome to Pi International Education and to our e-learning IELTS tips and tricks. Today we'll be looking into the writing module of IELTS and এখানে writing মডিউলটা আমরা improve করার জন্য কি করতে পারি আমরা ছোট করে ওটা দেখে নিব. So writing module we know there are two tasks, task 1 and task 2. Now, whenever we start our task 1 and task 2, we need to have a proper introduction because amader writing one of the factors or one of the key points where we are marked is our task achievement, right? And আমরা যদি ঠিক মতো স্টার্ট না করি তাহলে আমাদের টাস্ক অ্যাচিভমেন্টের জন্য মার্কস কাটা যেতে পারে. So it's very important that we have a proper introduction. Now, oftentimes what happens is সবাই ইন্ট্রোডাকশনটা ঠিক মতো দেয় না অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশনটা কী দিতে হবে আমরা এটাও বুঝতে পারি না. সো লেটস লুক যে রাইটিংয়ের সময় টাস্ক 1 অ্যান্ড টাস্ক 2 এর জন্য যে ইন্ট্রোডাকশনটা হাউ আর উই গোয়িং টু স্টার্ট দিস. সো টাস্ক 1 এর জন্য ইন্ট্রোডাকশনটা উইল বি টু বেসিক্যালি প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন, রাইট? টাস্ক 1 অ্যান্ড টাস্ক 2 এর জন্যই আমরা যখন ইন্ট্রোডাকশনটা স্টার্ট করব উই উইল স্টার্ট বাই প্যারাফ্রেজিং দ্য কোয়েশ্চেন. কোয়েশ্চেনে যেটা বলা থাকবে আমরা ওটাকেই আবার রিস্টেট করব, which is paraphrase the question and then we will try to give a thesis statement. So oftentimes a thesis statement miss হয়ে যায়, but this thesis statement is very important. Thesis statementটা আমাদের রিডারদেরকে একটা আইডিয়া দিবে যে আমরা এসেতে যা লিখছি and next body paragraphs as well as conclusion পুরো এসেতে যা লিখছি what is it about and what are we agreeing with or disagreeing with if we're writing about task 2. So the thesis statement and restating the question is very important. Sometimes what students do is that they copy the questions given in task 1 or task 2. But copy korle kintu amader marks deduct hobe. So we will always try to rephrase it and then we will try to give a thesis statement in case of task 2. And task 1 er jonno amra ekta overall dibo. Overall view or a general view যেটা আমরা task 1 এর জন্য দিয়ে থাকি and the thesis statement is mainly for task 2. So try to have this in mind when you're writing your task 1 and 2 that you must have the question paraphrased or restate as the part of the introduction and then a thesis statement for task 2 or an overall view for the task 1. Thank you so much for watching this video.